Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. I am Sanvi and in today's video we have some sentences which I am going to say slowly so that you can practice with me. So let's get started. Festival preparations. We are cleaning the house. Nous nettoyons la maison. She is making sweets. Elle prépare des bonbons. They are decorating the house. Il décore la maison. He is buying gifts. Il achète des cadeaux. I am lighting the candles. J'allume les bougies. Are you ready for the festival? Es-tu prêt pour la fête? We are wearing new clothes. Nous portons de nouveaux vêtements. The lights look beautiful. Les lumières sont belles. Mom is cooking special dishes. Maman prépare des plats spéciaux. The children are playing with fireworks. Les enfants jouent avec des feux d'artifice. Planning a trip for holiday. We are planning a trip. Nous planifions un voyage. Where do you want to go? Où veux-tu aller? I want to go to the mountains. Je veux aller à la montagne. Let's book the tickets. Réservons les billets. What should we pack? Que devons-nous emporter? Don't forget your passport. N'oublie pas ton passeport. For male, I am so excited. Je suis tellement excitée. For female, I am so excited. Je suis tellement excitée. We will travel by train. Nous voyagerons en train. The hotel is near the beach. L'hôtel est près de la plage. We will leave tomorrow morning. Nous partirons demain matin. General conversation at home. What's the dinner tonight? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Please set the table. S'il te plaît, mets la table. Turn off the lights. Éteins les lumières. Can you help me, please? Can you help me? Peux-tu m'aider? I'm doing my homework. Je fais mes devoirs. Dad is watching TV. Papa